an. Perfekt, perfekt. Also Leute, ganz, ganz kurz, okay? Wer ist Jonathan Lopez? Okay, wer ist dieser Mann? Ganz, ganz kurz. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin damals gestartet bei einem Academy für ungefähr 2 Jahren, zwei Jahre und 3 Monate im Endeffekt. Und damals, okay, damals, als ich bei meinem ersten Event war in Mainz, okay, er hatte eine Deutschland-Tour gemacht. Okay, er hatte eine Deutschland-Tour gemacht. Und ich habe ihn zum allerersten Mal in Mainz gesehen. Er kommt aus den USA ursprünglich, hat wirklich eine sehr, sehr krasse Story, hat wirklich sehr, sehr viel in seinem Leben durchgemacht, okay? Und ich habe ihn damals noch das allererste Mal gesehen und diese Energie, okay, als der vor mir stand, das war so crazy und er war einer der Speaker. Und Leute, damals bei dem Event war er Chairman 50. Er war Chairman 50, okay? Und Leute, wisst ihr, wo er heute steht? Er steht mittlerweile im Chairman 250. Was bedeutet das? Dieser Mann hat eine Organisation von über 15.000 Menschen international und weltweit, okay? Und er ist tatsächlich auch einer unserer Uplines. Er ist einer unserer Uplines und das ist crazy. Und überlegt mal, Leute, 15.000 Menschen in seiner Organisation und nimmt sich extra die Zeit heute für uns hier, okay? Extra die Zeit für uns, um hier wirklich Mehrwert mit uns zu teilen. Das Ganze wird natürlich auf Englisch sein, okay? Und Leute, egal ob ihr zu 100% alles versteht oder 50% oder nur 20%, es kann doch vielleicht sein, okay, dass dieser eine Satz kommt, den du verstehst, der dich so krass zum Nachdenken anregt. Ich werde das Ganze, wie gesagt, aufnehmen oder es wird gerade aufgenommen. Schaut euch gerne das Recording nochmal an, weil die Punkte, die dieser Mann sagt, das werden nicht irgendwelche Punkte sein, alright? Und ich will euch ganz kurz eine Sache zeigen, bevor ich ihm das Wort übergebe, okay? Ich teile mal ganz kurz mein Bildschirm hier. Ganz, ganz kurz. Ich will euch etwas zeigen, Leute, weil das ist etwas, also ich schwöre, es war echt emotional und ich habe auf diesen Moment tatsächlich gewartet, okay? Ich habe darauf gewartet, bis er mal auf einem Teamcall von mir speakt, von uns speakt und ich dieses Bild hier einfach mal zeigen kann. Und ich werde es ihm auch gleich auf Englisch sagen. So, ich teile mal ganz kurz hier mein Bildschirm. 1 second. So, schaut euch das Ganze hier mal an, Leute. Ich habe das gerade Ilya hier in den Chat geschickt. So, wenn man sich das Ganze hier anschaut. Boom, okay? Das war damals, okay, das Team, mit dem ich, und hier sieht man auch meinen Cousin Mahmoud, okay? Hier sieht man ihn. Das war das Team. Hier haben wir Johnny, hier haben wir mich, okay? Und wir waren einfach damals und haben wir das Bild gemacht. Und das war so crazy, das war so ein Gänsehautmoment. Und da seht ihr einfach, Leute, okay? Da sieht man einfach, wenn man einfach am Ball bleibt, was alles passieren kann, Leute. Ich war genauso da. Ich war glaube ich, P600, als ich dort war. Das war crazy, okay? Das war crazy. Und das ist verrückt, okay? Johnny, this was the event, bro, in Mainz here in Germany. We have made a picture. I was P600 back again and it was crazy, alright? Und ich würde sagen, Leute, ganz kurz, das wollte ich euch ganz kurz zeigen, das ist echt crazy. Also, ich habe das Bild hier, das war der 20. April 2019, hier sieht man das Ganze. Und ich würde sagen, Leute, hört diesem Mann ganz genau zu, okay, hört ihm ganz genau zu, was er zu sagen hat. Bitte schreibt mit, okay, respektiert ihn, droppt ein paar Herzen, droppt ein paar Flammen, droppt die amerikanische Flagge, egal was in den Chat, okay? Lasst uns zeigen, wer wir sind, lasst uns komplett ausrasten. Und ich würde sagen, Johnny, Bro, can you hear me, brother? Yo, can you hear me? Yes, bro, let's go. All right, can you see me? Yes, we can see you, brother. All right, let's go. Okay, I see all the love in the chat. First of all, I just want to appreciate my brother. Funny enough, I do remember that picture. Hussein, I just want to say, from myself and my business partner, Zoom and Christian, we just want to say, beyond proud of the not only leader you become, the human being you become, but the mentor to others that you become. Understand that it takes a lot not to get personal results. It takes a lot more to grab somebody and be able to help them go from zero to helping them not only make an extra income, but actually taking the time and day in and day out to help them become a better version of themselves. Is everybody understanding me? Put a 111 in the chat box, please. If not, are we gonna do translation? Yes, I'm sorry, it's been a while, right? My German's not the best. I only know Spabu, right? But perfect. So I want you to put in the chat box 10, 10, 10, 10 and show Hussein how much love and gratitude we have, not because of his income, not because of his rank, but because of the commitment level that he has today to be able to not only have results, show you guys results, but in overall, guess what? Focus in you guys. Because at the end of the day, he understands that to go to the next level, he personally needs to help more people make multiple 6 figures and learn how to trade, learn how to do what he's learned himself to go to the next level. So 10, 10, 10 for the man, the myth, the legend, Hussein, my brother. I appreciate you, right? Let's go. Okay, so I don't want to take much of you guys' time. I want to actually go right to it. Why? Because I do think that it's been a long time coming. I've actually just came from Punta Cana, and funny enough, we had a retreat for my Mexico team, right?
and we're talking about different levels of leadership. And I do think that everybody on this conversation deserves to have a true face-to-face conversation. You see, there we had 500 people. Why? Because those 500 people qualified, and it was 500 P2000s. Understand that we went from 0 to now 75 plus chairmen within our organization. And when Julian and me sit down and we analyze that, we're like, okay, how can we help create those 100 chairmen within our organization? That's our goal, 100 chairmen, right? We have 75 right now, which means we still have a lot to go, right? And we sit down and we're like, okay, perfect. You know what? This is what we've done. This is what's worked. This is what hasn't worked. Okay, let's go and duplicate, right? And I do think that the 5 key nuggets that I'm gonna give you today are some of the things that helped us not only go from 0 to multiple 7 and 8 figures, but helped us create 75 plus chairmen within our organization in the past 2 years and a half. So I'm not saying that forget my rank, I don't care about my income, but it feels phenomenal when you're sitting there and saying, because of you and because of your decision, you're able to impact people around the world. So understand, number 1, I want you to write this down. You must sacrifice to go up. You must sacrifice to go up. What do I mean by that, right? Some of us on this call, whether you're a P600, P150, P1000, P2000, even P5000, we get too comfortable. We want to grow to the next level, but we're not willing to sacrifice our comfortability zone. You're right. We feel comfortable in the money we're making. We're P600, P1000, P2000, P5000. We feel more too comfortable, right? Saying, hey, you know what? I like collecting this, and I don't have to do that much work. So that we create our own comfort zone, right? Sometimes we get too comfortable with the income that we have because we don't want to ruin our credibility, right? We don't want to sacrifice our credibility with people that we might be too afraid of showing them the business because you think that they're more successful than you, and because you feel like they make more money or they're bigger than you, or because something else, right? That your credibility is at stake every time you talk to them. Or you feel like, oh my God, he knows I do network marketing, I'm scared. No, when somebody asks me, what do you do? I tell them network marketing, I do it with pride. Why? Why do I say that? Because I understand that network marketing is one of the highest paid professions, but it's also a profession that helps you help other people. And that's not an unheard of in any other industry. So understand, you got to be pride. You got to be able to sacrifice, number 1, comfortability zone. If you today, right, are comfortable in the house you're sleeping, the food you're eating, and you're comfortable with the income you're making, guess what? Get out and start doing 1 or 2 more meetings. If you're falling asleep at 12 and your last event or your last presentation was at 8 p.m., you're playing it comfortable. Go and do a presentation at 10, 11, 12. Go and talk to that extra new person. Go and do that extra work. And by the fall, right, go feel a little bit more comfortable. And by the fall, you're going to get bigger results. Too many people ask me, hey, what does it take to go Chairman 250? And I'm like, dude, all we did is do the same thing you guys do, except we compile what you guys might do in a day, in a week, in a month, or a year, in 1 or 2 days. Some of you guys today, right, you guys showing the business in a whole year to probably 200 or 500 people, right? Let's a safe number. In a whole year, you show the business to 200 or 500 people. I show the business every day to at least 2,000 to 3,000 people. Why? I know Mondays, Tuesdays, guess what? Today's Monday. I know today's closing a rank. I know I have 4 events in Mexico that in person, each person, there's at least 200 people there. I know there's a Zoom call, right? Everywhere that there's 1,000, 2,000 people. I know there's Zoom calls in Germany. I know there's Zoom calls in Portugal. Look at this, right? No. When Chairman 50, when I first saw him, it was a P150 in record time, 5 months. P150 to Chairman 50. The first Chairman 50 ever in all of Portugal. Top 3 highest paid marketing in the industry in Portugal, because he understood that he felt a little bit uncomfortable. He got out of his comfort zone. He said, hey, you know what? I'm gonna sacrifice, you know what? My credibility. Some of us, we get too afraid. We're like, oh my God, what if this person thinks I recruit for a living, or I do one of those things? And you start questioning your credibility. You start trying to protect what people think of you. And you got to understand that most of the time, that's what keeps you from your biggest success. Trying to protect your credibility. Understand this, your credibility, the only thing that builds your credibility is results. Some of us were like, oh my God, I have a name, I'm famous, or people, I don't want people thinking that I do recruiting or network marketing. And we feel like our credibility is at stake. And we don't want to risk what people think for us in a short term, that we sacrifice our long-term goals.
Because at the end, at the beginning, I could tell you that people said, hey, Johnny does this pyramid things. Johnny's a scammer. This doesn't work, blah, 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 blah. Guess what? The same people that criticize me and question my credibility as the same people DMing me, hey, can I get a job? Do you have a job for me? What do you do? Hey, nice things. Hey, bro, can I work with you? Understand, the credibility is only built off of results. The rest, their opinions, and that's why they're free. That's fine. But you need to be able to sacrifice comfortability, credibility, and by default, you're going to start getting results. Next, I want you to elevate your standards. Elevate your standards. Number 2, elevate your standards. Some of us, we see certain people, we praise a Chairman 50 when he walks in the room, a Bryce Thompson, a David Imonitie, Matt Rosa, Christopher Terry, right? Alex Moore, we praise him, which is phenomenal, right? That's why you call them mentors. But we celebrate them, we congratulate them, but we stick with our norms. We celebrate them more than we celebrate ourselves. We feel like it's possible for them to go chairman 1 million, chairman 2 million, chairman whatever million, but your inner self is telling you, hey, I can't even go chairman 10. Hey, I can't even stay committed to this business for 12 to 24 months to go from 0 to chairman 10. But then we're celebrating other people's success. I'm saying, hey, celebrate other people's success, but start elevating your standards. Guess what? Stop doing the same routines that it took you to be at the rank you are. If today you're a P150, P600, P1000, P2000, or P5000, stop doing exactly what you do on a day-to-day basis. Clearly, that's helping you maintain, not grow. And guess what? Start elevating your standards. Start saying, hey, listen, if I was going to pay Chairman 250, if I'm a Julian or a Johnny, what do they do on a daily basis? How many presentations do they have? How many proxies do they have? How many personal recruits do they have? Okay, if Johnny tells me he recruits personally on a day 5 to 10 people, that sounds doable. Guess what? I'm gonna try to do 12 to 15. Why? Because if the Chairman 250 is saying that he recruits 5 to 10 people a day, then I need to outwork him because he makes more money than me. I need it more than him so I can get to where he's at. Is this making sense? Some of us were like, well, hey, well, if this guy's doing this, I'm gonna do less. No, understand that you gotta elevate your standards on how you show the business. Sometimes, guess what? You need to sacrifice a little bit of sleep, do an extra work, do an extra presentation. You know that 1 or 2 a.m. that where you want to fall asleep, but then you have a prospect or you have somebody in your team that has a prospect that they want you to meet, and you're like, oh, I'm tired. Oh, I got things to do. Oh, I got this, right? Guess what? Start elevating your standards. Start saying, hey, I'm gonna cut the excuses and I'm gonna put a little bit more work, and by default, I'm gonna have more results. Well, start elevating your standards, right? And the routines that you create to build your habits, to build your business. Guess what? To elevate your standards, you need to, guess what? You need to understand that you have to go and give that extra work. If you're not understanding this, please put a 111 because this is very important. You see, I was lucky enough to sit down with Bob Proctor every week because we have a Chairman 100 and above thing with Bob Proctor. And I remember we had a chairman from Peru, to be exact. He's a Chairman 100. He looked at Bob and he goes, hey, listen, I've done everything I possibly done. I'm stuck at Chairman 100. And I keep on doing exactly what I did to get here. And Bob, funny enough, looked at me and goes, exactly why you're getting paid the money you get paid. You're maintaining the same level of commitment, the same level of work at the same level of thing. And that's why you're maintaining the same amount of money you get paid. And he looked at me and said, look, listen, until you start acting, working, and believing as if you're that next rank, you're not going to get to it. Guess what? Not only is Juan Diego now Chairman 250, not only is the Higo Chairman 250, but he just popped another Chairman 100 within his organization. And to me, that was why? Because some of us, we hit a rank and we feel like we're managing people. We feel like we're their boss. We feel like we just step off the gas pedal, work less and manage more, or work less and tell people more. And that's where our problem starts proceeding because we get stuck in the same stagnant rotation over and over and over. And then we say, oh my God, is that I've done everything that I could and I'm not seeing results. I promise you, right? If you start elevating your standards, you go through your phone, there's probably people you haven't talked to about the business. And it's probably out of respect, out of you being scared that they know a little bit more than you, or they're more professional than you, or they have some sort of result that you don't want to reach them out because you haven't got 100% in. And that's the reason why today you're not at the next level. So today, understand, guess what?
Oh, nice t-shirt. Thank you so much, right? Understand that you must elevate your standards to go to the next level. Ready? Write this down. Never be a replica. Be your own original self. Never be a replica, be your own original self. There's a saying that we say in network marketing: do as your mentor, speak like your mentor, dress like your mentor, and you obtain what your mentor has, right? And to me, it's a yes or no. Duplicate what your mentor taught you, the skills, the ability to speak, the ability to be on stage, but put your own little swag into it. Put your own little presentation, your own story. Why, right? And for people to say, repeat again, is don't be a replica, be your original self. What do I mean by that? You gotta understand that any new person that joins your business joins you because of your story. Joins you because they see Hussein and his story, how he went from 0 to P5,000, and they're like, oh my God, forget the income, forget the products or services that he's sharing. I see that Hussein could help me go to the next level that I want to. So they join Hussein. Why do people join Hussein over somebody else? Ask yourself. It's because they see the results, they see his story, and they listen to what he has to offer. But too many times have I seen leaders not only speak like people speak, not only walk like they walk, not only dress like they do, but to focus on becoming a replica of that next chairman 100 or chairman 250, that they lose the person who they are. And hence they lose people that wanted to join them because they act like the person that there's not them. What do I mean by that? Guys, David and Munitia, it's a David and Munitia. Even if you had a twin brother, David is only David and Munitia. He's the only human being that could think, walk, and speak like David and Munitia. Alex Morton, it's Alex Morton. You can try to talk to him. You can try to speak like him. You can try to dress like him. But there's only one Alex Morton in the world. Even if he had a brother, they cannot think, drink, or walk the same. So when people join you, understand they don't join you because of how you look, how you dress, how you speak, but it's because of the personal story you have. Sometimes we forget that it's what we tell them, what we show them, that is why they join us, and we start acting like other people we're not. And that's when people feel like you're fake. So guess what? When I go on stage and I tell people, yes, I was an illegal immigrant. I came at this country when I was 4 years old. I saw my parents working. Hey, listen, don't judge me because where I come from. Judge me because I've been able to create 75 plus tournaments. Guess what? Over 500 P5000s and P2000s for my own organization. Then people go, whoa, okay. He's what I want. He's the real deal. He knows where he's going and he's himself. He's not trying to be like nobody else. And that's why people are afraid not to join Julian or me. We're nothing more different. Hussein's no more different. Hussein, I love you, my brother. But guess what? You want to have the same results? Start being yourself. Duplicate what he teaches you, but start being yourself. When is the last time a replica cost the same amount as the real thing? Think about it. When's the last time a replica of this watch will cost you the real thing? Nothing. A replica is always on sale, but the real thing is not. When have you seen these name brands, Gucci, Louis Vuitton, all this stuff go on sale? No, not really. Why? Because they cost what they cost. Understand the same thing. You cost what you cost. You're good enough. Your story is good enough. So start sharing your story and stop trying to be like somebody else. You're not a replica or a cheap replica of nobody else. Stop being yourself. And I promise you that you're going to get results because people join you and people join people before they join a company. So people join you in your story. So let your story create more stories. Is this making sense? Please put a 111, yes. Next, 4. Be a leader of experience, not of rank. Be a leader of experience and not of a rank. Be a leader of experience, but not of a rank. What do I mean by this? You see, it's happened to me, it's happened to all of us. We go P150, we go P600, we go P1000, P2000, P5000, and nobody really explains to us like, yes, you gotta speak like this, you gotta walk like this, people look up to you. But sometimes we get too caught up in the whole, hey, oh my God, people want pictures, they want this, that, you know, sometimes we start speaking with our rank rather than with our experience. We start mentoring people, we start teaching people how to build a business because we're a P5000 or P2000 or even Chairman 10, and we feel like, okay, look, I'm a Chairman 10 and I speak with my rank rather than with my experience. What do I mean by this, guys? Too many times I've seen people
not belittle, but try to teach people or try to tell people what to do because they're higher ranked than them and they don't see any results because they forget to mistreat people. They forget to tell them, hey, a rank is just a rank. Understand that the lowest form of leadership is a rank. I don't care about training to 50. Forget that. I train you guys with experience. What do I mean by experience? If I got stuck, I realized, hey, listen, when I was actually doing this business and from when I first started and I was stuck at $5,000 a month, how did I go from $5,000 a month to $10,000 a month? Okay, this is how I got stuck. This is how I got unstuck. This is how I leveled up in my business. Guess what? I'm gonna teach that to Hussein. So next time somebody asks you or somebody joins your business, guess what? Show them the business, show them how to build the business, show them how to use the products, how you had your personal experience. If a P1000 comes to Hussein, Hussein's gonna be like, oh, I'm a P5000, I could teach you. No, he's gonna let him go back, see himself how when he was a P2000, and it's gonna teach the skill set on how he went from P2000 to P5000. Too many of us, we chase the rank, we chase the income, and then you feel like you recruit the people. I travel around the world, and guys, I've heard this all the time. Oh my God, if I had the money that you make, if I was making the money that Johnny makes, or if I had the rank that Johnny made, or if I had the rank that Hussein made, right? And the income they make, then I'll build this business forever. That's exactly why you don't have Hussein's check. That's exactly why you don't have my rank. No disrespect. It's because you're trying to speak out of rank. Guys, most people don't know what Chairman 250 is in the real world. So I'm just as, when people come at me and tell me what's my business about, I'm a P150 just like you. Because I don't show them income. They don't know how much I make just because by looking at me. They don't know what's a Chairman 250. They just know the person they're talking to. And guess what? Boom. I start speaking with experience. I start showing them the business rather than telling them about it. Start showing them people trading, people seeing results with DCX, people seeing results with HFX. I tell them, hey, we have a community of traders that we actually copy, paste, and profit if you don't want to learn. If not, we have a full academy of where you can learn from master experts, right? And they see, then they realize the ranks. But understand that today, I want you to stop telling people about the business, start showing them about the business, and stop speaking out of a rank and more out of experience. You want your team to level up, you want to go to the next level, stop treating people as of a rank. Stop looking at them as, well, he's just a P150, 2 and 3. I'm not going to waste my time with him. And start looking at them with experience. Start teaching them skill sets. I'd rather sit down with you guys, and if one of you guys tell me, hey, Johnny, I'm getting too many excuses of people saying I don't have the money, guess what? I'm going to teach you a skill set. I'm going to tell you, listen, instead of waiting for them to have the money, and then from Friday when you call them, they don't pick up, I'm going to teach you how to overcome that. How? Guys, hey, listen, money comes second, commitment comes first. Guess what? Have them go create a list of people, 40, 50 people. If they come back with the list, even though they don't have the money, that means they're committed. Guess what? You put them and go teach them to go to work. And then once you start calling for them, you have somebody interested in their own list, then they're going to find the money to join. And if not, you have 50 new people you can show the business to. You see, that's a skill set. It's called tap rooting. It's called cutting the excuses, getting to work. Rather than me saying, well, I'm trying to 250. You know what? I shouldn't waste my time with people that it's different. You want to go to the next level, you need to be playing the game. You need to be playing the game and mentoring people and showing the business and be a leader of experience, not off a rank. And last but not least, guys, last but not least, and I think that today I wanted to share this with you guys because somebody in Punta Cana actually asked me this. I was actually in the middle of the event, right? P2000 and above for the Mexico team, Latin America. And so we stood up and he goes, look, Johnny, I'm gonna be honest with you. You make great money. Why do you keep on doing this? And I fell in love with that because he's like, dude, like, what? Like, I see you doing this or that or traveling and investing back into your business. And let's be honest, there's 250 of us here. And if one of you guys tells me that you didn't join because of the money, I say all of you guys are liars. Everybody joined because of money. Just being honest. I joined because of money, never market. TV shows how deeply. Okay, I can't read that real quick. Right? But let's be honest. Most people, right? We join because of money. But guess what? I found everything but money at the end of the day. You know why? Because I understood that for me to go to the next level, for me to go Chairman 250, for me to go Chairman 500, it had to be less about the money, more about the impact. I fall in love with creating success stories. People go, well, if you're not chasing the money, and I'm like, look,
I have 75 plus chairmen. I could go to Mexico, Colombia, Peru, anywhere around the world, Germany, Austria, Portugal, Dubai, and I have chairmen all around the world that I know I have friends that I can sit down, talk business, not talk business, but I have an impact. I have friends that I help create income. Guess what's better? I have over 5,000 people, 500 people making between $5,000 a month to $1,000, $2,000, and $600 a month. And I fall in love with helping the newest person go P600. What do I mean by this? Ready? Too many of us, we come in, we start focusing on a business, just money, 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 money. Oh my God, I'm soon to be Chairman 10. Oh, that's 10,000 plus bonus, it's around $12,000, $13,000. Oh my God, that's phenomenal money. Chairman 250, this money. And we get too caught up in the money. And that's the reason why we don't hit it. Because understand that this business, you come in by yourself, but you work with a group of people to leverage their work and leverage each other to go to the next level. Same thing as trading. The academy you use, if you trade crypto, DCX, you use Nick Gomez's leverage on every time he sends a trade, whether it's Ripple or Ethereum, to make money, whether you're an expert or not, right? Same thing here. The only difference is this. When I ask any of you guys, how do you go Chairman 10? Can somebody write down how do you go Chairman 10 for me on the chat box? I'm gonna teach you a secret now. If you guys want to go Chairman 10, I'm gonna give you the secret sauce today, right now, literally go. Because somebody in the chat box, please run. Impact over 500 people. Okay, sure. But anybody else, how do you go Chairman 10? Please describe to me, how do you go Chairman 10? Master the basics. But what do you, like somebody learn the skills is, okay, no, but please, somebody, and how do you go Chairman 10? Rita. I think the keys to massive action. Humble, massive action, teach your skills. Okay, I'm not saying you guys are wrong, but ready? Chairman 10, somebody said it's impact 500 people. Can we all agree on this chat, put a 1-on-1 that 500 people is Chairman 10, correct? Put a 1-on-1 if you think 500 people is Chairman 10. All right. Now, put a 1-on-1 if you think 36 people is Chairman 10. No, I'm crazy. What if I were to tell you with 36 people, you can go Chairman 10? Everybody, every single one of you guys in here, right? There you go. Every single one of you guys here looks at it like, whoa, Chairman 10 is 500 people. Oh my God, that's a lot of people. I only know my mom, dad, cat, dog. You see, my mentality is very different. Yeah, somebody said it right there. You'll hear me say it multiple times. It's 36 P600s within your organization. If you have 36 P600s on your first leg, but if you have 12 on your first leg, 12 on your second leg, and 12 on your third leg, congrats, you're a Chairman 10. If you have 24, 24, 24, congrats, you're Chairman 25, soon to be Chairman 50. You see the difference? When you show the business to somebody and tell them, hey, 500 people, you make 6 figures a month, they run away from me because they're like, wait, I don't even know 500 people, bro. But if you tell them, hey, pick 36 people, you want to help make $6 a month, they'll tell you, wow, I know I have my best friend, I have this person, I do this, that wants to learn how to make money. You see the difference? I get people fired up to do the business. I don't scare them with numbers. I teach them simply what? How to have results. Why? By having them fall in love with success stories. What do I call success stories? Creating the newest P600. Imagine if everybody's mentality coming to the business is helping people create 36 P600s. And by default, they go Chairman 10. You think they'll complain? No. You think the 36 P600s will complain? No. Congrats. You see the difference? There's the difference why some people take years to go Chairman 10 and why people take 1, 2, 3, 4, 5 months or a few months to go Chairman 10, even a year. I'm telling you right now, Nuno, I literally sat down with him when I went to Portugal. It was a P150 in another part of our organization. And he looked at me, he goes, Johnny, I don't know that many people. 500 people is a lot of people for me, right? And I'm like, look, this is the game plan, 36 P600. He's like, he started thinking, guys, now he's a Chairman 50, soon to be Chairman 100, and all of Portugal. There's only like 4 Chairman 10s in Portugal. He's the highest Chairman. And he's also joined the company less than a year ago. He had no personal experience. And you're going to tell me that he could go Chairman 10, Chairman 25, and Chairman 50, and you guys can't go Chairman 10 with more experience than him? The only difference is the mentality. You can focus on 500 people and you picking numbers, or you can focus on, guess what? Falling in love with people's success stories. What does that mean? Falling in love with creating P600s. That's the final key to this problem. Work hard,
fall in love with creating success stories, and create as many P600s as you can. And by the fall, you're going to go chairman. Any of this ranks, chairman 10, 25, 50, 100, 250, 500, 750. It's just a bunch of P600s that you helped. So with that being said, guys, I appreciate every single one of you guys. I appreciate you guys being on this call, not only taking notes, but I hope that you're not just here physically, you're here mentally. You not only apply the notes, you take them, but you go out and actually put in the work, because we have around 6 months left. And I care less what you've done in the past. If you have results, no results, I care that you go out and actually focus on your business for at least 6 to 12 months. Because I'm telling you right now, if you focus at least 6 to 12 months, it's physically impossible for you to have no results in this business. Because the products and services is something that's never been done before. The company is something that's never been had before. And every single one of you guys could actually do it. I'm not here speaking out of, oh my God, no, I could care less. I'm telling you guys. I'm seeing chairmans left and right popping from anywhere and everywhere around the world. It's not because they're any more better than you. It's just because they focus on helping more people than you do. So stop cutting it by yourself. Start focusing on other people. By default, you're going to obtain the results that they have. With that being said, thank you so much, guys, for having me on this call. Whenever you get a chance, reach out to your mentor. Reach out to the person who brought you the business. Be grateful. Be thankful. It takes you less than a minute. And trust me, that mentor, that person that helps you on a day-to-day basis is going to be willing to work with you a lot more, because you got to understand that in order for you to celebrate, you must celebrate other people's success. So, hey, be grateful for your mentor. Be grateful for the person who joined you or helped you. To this day, the person who brought me to network marketing, guess what I did? I sent him a check of $10,000. I'm not saying you should do that. I personally did that. Why? Because he showed me this business 11 years ago. He quit this business. You see the difference? It's always about being grateful, guys. With that being said, thank you so much. Have a great night. Hope to see you guys everywhere around Germany when we can travel, guys. Boom, let's go, bro. Crazy part. Bro, I appreciate you. I appreciate your time. Leute, droppt mal ein paar Herzen hier für ihn in den Chat. Das war echt ein crazy part auf jeden Fall. Bro, thank you for your time, Johnny. Bro, I'm looking forward to see you again here in Germany or in the US or in Dubai or somewhere else, bro. I appreciate you. You helped me also a lot, bro. When I think back, okay, it was like I said, in Germany, in Mainz, and bro, this was like an honor for me. And it's crazy, bro, like what can happen in 1.5 to 2 years. And it's like the patience, it's like the vision. And yes, bro, I appreciate you, thank you. And yes, let's go. Also Leute, nochmal wirklich crazy part. Es ist einfach krank, es ist krank, was der Mann für uns getan hat, was der wirklich im Endeffekt auf die Beine gestellt hat. Und es ist verrückt, weil ich weiß jetzt nicht mehr, mit welchem Alter er auch hier gestartet ist, allgemein in der Industrie, aber er ist wirklich auch sehr, sehr jung gestartet und er ist gerade noch in seinen jungen 20ern, und was er auf die Beine gestellt hat, ist einfach verrückt. Chairman 250, Leute, das heißt, er hat über 15.000 Menschenleben verändert, und da sieht man einfach, was alles möglich ist. Und genau, aber ich habe jetzt noch ganz kurz ein paar Punkte für euch, okay? Den einen oder anderen Punkt, den ich vielleicht irgendwo hier mit euch teilen möchte. Ich habe den vielleicht rausgeschrieben, weil ich denke mir, ja, das könnte auf den einen oder anderen im Endeffekt zutreffen. Und ich denke, der ein oder andere hat jetzt vielleicht nicht alles verstanden, deswegen macht euch da absolut keinen Stress, gar kein Problem. So, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben, versucht das Ganze nochmal für euch zu reflektieren. Vor allem der letzte Punkt, okay? Er hat einfach gerade einfache Mathematik gemacht. Er hat euch gezeigt, Leute, indem man einfach anderen Menschen hilft, wirst du verdammt krass werden. Wirst du wirklich viele Dinge erreichen. Und es ist crazy. Das Recording ist natürlich auch am Start, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und genau. Und bitte, Leute, bleibt bis zum Ende dran, weil am Ende habe ich noch 2 wichtige Sachen, okay, 2 Bitten an euch. Also da brauche ich definitiv auch eure Hilfe und etwas, was auch einige von euch unterstützen wird, okay. Aber ganz kurz, ich habe ein paar Punkte, wie gesagt, vorbereitet, und der erste Punkt, mit dem ich starten will, ist im Endeffekt, er hat gerade eben über Sacrifice gesprochen, okay. Was bedeutet Sacrifice? Sacrifice bedeutet einfach, okay, Opfer zu bringen, okay. Man sagt im Endeffekt, to get up, you have to give up. Egal wie lange du jetzt hier am Start bist, vielleicht bist du heute hier gestartet, vielleicht bist du seit einer Woche dabei, vielleicht bist du seit 5 Monaten am Start, vielleicht seit einem Jahr, okay? Und er hat über Sacrifice gesprochen, Leute. Sacrifice. Es ist einfach crazy, okay? Was bedeutet dieser Sacrifice? Im Endeffekt, to get up, you have to give up. Das musst du verstehen. Wenn du wirklich aufs nächste Level kommen möchtest, wenn du wirklich verdammt große Dinge erreichen willst, dann musst du Dinge opfern in deinem Leben. Es ist
ist so. Egal, ob du Profifußballer werden willst, ob du hier in diesem Business erfolgreich werden willst, egal, was du für große Ziele in deinem Leben hast, musst du gewisse Dinge in deinem Leben opfern. Du musst gewisse Entscheidungen treffen. Okay, was bedeutet Entscheidungen? Entscheidung. Was ist in dem Wort Entscheidung beinhaltet? Was beinhaltet das Wort? Entscheidung. Scheidung. Du scheidest dich von etwas. Du musst dich von etwas scheiden, zu 100%. Und jetzt haben sehr, sehr viele das Ganze in den Chat geschrieben. Und bestimmt ist das Ganze direkt in deinen Kopf gekommen. Aber frag dich doch mal bitte selber. Hast du dich schon von diesen Dingen geschieden? Okay? Geschieden. Hast du dich entschieden? Okay? Dass du wirklich auf die gewisse Dinge verzichtest. Hast du dich schon entschieden, gewisse Dinge wegzulegen, um hier durchzuziehen, um hier all in zu gehen? Hast du das wirklich schon gemacht? Okay? Weil wenn ihr das Ganze nicht gemacht habt, glaubt mir, es wird schwer. Natürlich ist das Ganze hier ein Prozess. Natürlich geben wir uns Zeit, brauchen wir Zeit und so weiter und so fort. Wir sind so, wie wir sind und das ist das Schöne. Er hat einen richtig kranken Satz rausgehauen. Er hat gesagt, okay, er hat seine Uhr gezeigt und er hat gesagt, sagen wir mal, es wäre eine Replika, die hätte doch nicht denselben Wert wie diese Uhr hier, okay? Diese Replika hätte doch niemals denselben Wert wie diese Uhr hier, die ich anhabe. Die Replika dieser Uhr. Okay? Das heißt, Leute, natürlich machen wir das, was unsere Mentoren uns sagen. Aber letztendlich musst du immer noch du selbst bleiben. Du musst immer noch die richtigen Werte haben, okay? Du musst immer noch mit deinem Herzen hier arbeiten. Weil wie kannst du nur du selbst sein, indem du mit voller Energie, mit vollem Elan arbeitest? Okay? Ich zum Beispiel, das Präsentieren, wenn ich zum Beispiel von Menschen präsentiere bei Events, natürlich habe ich das von Chairmans gelernt, wie Chairman und Hundreds das machen. Aber ich habe einfach meine eigene Prise hinzugefügt. Okay, wie ich bei Teamcalls rede. Natürlich habe ich einen Matt Rosa studiert oder irgendwelche sehr, sehr krasse Persönlichkeiten. Aber ich habe einfach für mich überlegt, wie bin ich und ich habe das hinzugefügt. Ganz einfach, ich bin ich und du bist du und das ist gut so, okay? Deswegen seid dankbar für die Person, die ihr gerade seid. Seid dankbar für das, was ihr gerade habt, okay? Weil glaubt mir, er hat über Dankbarkeit auch nochmal am Ende ganz kurz gesprochen. Es gibt so viele Menschen da draußen, Leute, glaubt mir, die haben nicht das, was wir haben. Die haben nicht so eine Familie, wie wir sie haben. Solche Einarbeitungen, okay? Das Business allgemein, diese Chance hier, sowas sich aufzubauen. So viele haben das Ganze nicht, aber ihr habt das Ganze. Ihr habt die Lösung. IM Academy, ihr wisst, es ist eine Lösung. Und das habt ihr jetzt schon öfters mal gehört. Es ist wirklich tatsächlich, IM Academy ist eine Lösung für jedes Problem, was du bis jetzt hattest, gerade hast oder in deiner Zukunft haben wirst. Und habt das immer wieder vor Augen, weil ich wiederhole das immer wieder, damit ihr das immer wieder vor Augen habt. Es ist eine Lösung für alles, okay, was du in deinem Leben an Problemen hattest. Du kannst das Ganze machen. Leute, Jonathan Lopez, der hat so eine kranke Story, okay? Schade, dass er sie jetzt nicht erzählt hat. Er hat jetzt einen nächsten Call, deswegen musste er auch direkt weiter. Aber Leute, dieser Mann hat so eine kranke Story. Der kam als Flüchtling in die USA und hatte nichts und hat diese Industrie gestartet damals. Ich glaube, er war 18 Jahre jung. Und bumm, guck mal, wo er jetzt steht. Ich glaube, er ist 23, 24. Und das ist crazy. Chairman 250, alleine was der Mann passiv macht. Das ist krank. Das ist verrückt. Und das ist eine extrem krasse Inspiration. Deswegen nimmt das Ganze mit, versteht diesen Sacrifice, versteht wirklich das Opfer, was man hier bringen muss. Okay? Weil er hat, und darauf will ich ganz kurz nochmal zu sprechen kommen. Er hat gesagt, es ist fast unmöglich, 6 bis 12 Monate hier am Start zu sein. Aber hier am Start zu sein, heißt nicht, hier dabei zu sein und nichts machen. Es ist unmöglich, 6 bis 12 Monate hier dabei zu sein, 100% Gas zu geben und keine Resultate zu haben. Es geht nicht. Ilya sagt sogar selber immer, er kennt keine Person, die mindestens 3 Jahre hier am Start geblieben ist und nicht mindestens ein Vollzeiteinkommen hat. Nicht mindestens ein Vollzeiteinkommen. Es gibt keine Person da draußen, die er kennt. Okay? Und Johnny hat es gerade nochmal runtergebrochen. Er kennt keine Person. Es ist tatsächlich fast unmöglich, wenn du hier 6 bis 12 Monate an dir arbeitest, dir den Arsch aufreißt, Gas gibst und keine Resultate hast. Es funktioniert nicht. Okay? Es funktioniert nicht, Leute. Und das ist der Punkt. Das müsst ihr wirklich vor Augen haben. Immer und immer wieder. Okay? Weil letztendlich, es werden Murphys kommen. Es werden harte Zeiten kommen. Glaub mir. Vertrau mir. Egal, wo du gerade stehst, egal wie gut es bei dir läuft, egal wie weit du gerade bist im Trading, ob du jetzt schon vielleicht 6-stellig geknackt hast, 5-stellig, ob du im Network P2000, P1000, egal was du machst, egal wie weit du gekommen bist, es werden Phasen kommen, wo du das Gefühl hast, alles läuft gegen dich. Ich habe einen Teampartner, okay? Ines heute hat mich angerufen, Bro, das, alles auf einmal passiert, okay? Aber Leute, wenn ihr nicht diese Hingabe entwickelt, dieses Feuer hier wirklich was zu verändern, das Feuer wirklich, dass ihr sagt, ich will hier was verändern, ich will wirklich was aus meinem Leben machen, ich nutze I am, um diese Lösung wirklich für mein Leben zu nutzen. Wenn das Ganze nicht zu 100% von eurem Herzen kommt und ihr das Verlangen habt, okay, das Feuer in euch habt, dann werdet ihr aufgeben, okay? Die Frage ist, how bad you want it?
Wie sehr willst du wirklich was verändern? Weil es gibt so viele Menschen da draußen, die immer wieder sagen, ich will frei werden, ich will reich werden, ich will meinen Eltern was zurückgeben. Aber wie sehr willst du das wirklich machen? Wie sehr willst du dein Warum erreichen? Wie sehr willst du dein Warum erfüllen? Stell dir mal wirklich diese Fragen. Leute, glaubt mir, ich habe das jeden verdammten Tag vor Augen. Ich frage mich, wie sehr will ich wirklich das Ganze? Okay? Ihr kennt das Ganze. Hussein Abu Khalid hat das mal gesagt. Und schreibt euch diesen Satz nochmal auf. Und das ist wirklich ein sehr, sehr kranker Satz und das ist crazy. Und ich will euch da kein Beispiel dazu geben, aber versteht einfach die Message dahinter. Schreibt euch das auf. If you want to succeed as much as you wanna breathe, then you will be successful. Nochmal. If you want to succeed as much as you wanna breathe, then you will be successful. Wenn das Verlangen nach dem Erfolg, okay, genauso groß ist wie das Verlangen danach zu atmen, erst dann wirst du erfolgreich. Was meine ich damit? Was heißt das Ganze? Am Anfang habe ich selber nicht verstanden gehabt. Soll ich es nochmal wiederholen oder kann es jemand gerne in den Chat schreiben, damit es jemand abschreibt? So, einer bitte in den Chat schreiben, der mitgeschrieben hat, auf Englisch und auf Deutsch. So, was will ich euch jetzt damit sagen? Leute, wenn das Verlangen, okay, danach erfolgreich zu werden, genauso groß ist wie das Verlangen danach zu atmen ist, dann, erst dann werdet ihr erfolgreich. Weil stellt euch mal vor, ihr seid gerade am Ertrinken, okay? Stellt euch vor, ihr seid gerade wirklich am Ertrinken. So, und wenn du gerade dabei bist zu ertrinken, was ist das Einzige, was du haben willst? Schreibt es wirklich in den Chat. Was ist das Einzige, wenn du gerade ertrinkst? Was ist das Einzige, was du brauchst, was du willst? Du willst atmen, du willst Luft, okay, du willst Fresh Air, damit du atmen kannst, damit du weiterleben kannst. Aber während du gerade ertrinkst, denkst du an irgendeine Shisha? Denkst du an irgendwie am See chillen? Denkst du an irgendeine Playstation? Oder denkst du nur an diese Luft? Natürlich denkst du nur daran, Luft zu bekommen, weil sonst stirbst du. Und erst ab diesem Zeitpunkt, okay, wo das Verlangen genauso groß ist nach dem Erfolg, genauso groß ist wie danach zu atmen, erst dann wirst du erfolgreich. Okay, übertrag das jetzt mal. Erfolg. Wenn du erfolgreich werden willst, dann solltest du nicht an See denken, dann sollst du nicht daran denken, zu chillen, Playstation zu spielen, okay? Sondern dann solltest du daran denken, wirklich deinen Erfolg dir zu holen, dir das zu holen, was dir zusteht. Und Leute, glaubt mir, vielleicht, wie gesagt, bist du relativ neu und denkst, ja, ich weiß nicht, aber you have to pay the price. Vertrau mir, du musst den Preis zahlen. Es ist nicht einfach. Es ist an sich simpel, aber nicht einfach. Okay? Du musst aber den Preis zahlen. Du musst bereit sein, den Preis zu zahlen. Weil du kriegst nichts geschenkt auf dieser Welt. Nichts geschenkt in diesem Leben. Absolut gar nichts. 0,0. Okay? Weil wenn du nicht bereit bist, den Preis zu zahlen, dann wirst du nicht den Preis bekommen. Du musst bereit sein, den Preis zu zahlen. Physisch, mental, finanziell, egal wie. Aber du musst den Preis zahlen. Nimmt das Ganze mit, Leute. Nimmt das Ganze mit und reflektiert das für euch selber. Ein weiterer Punkt, den ich unbedingt ansprechen will. Viele von uns hier, und ich erinnere mich zurück, okay, das ist meine Experience, von der Jonathan Lopez vorhin gesprochen hat. Meine Experience, was habe ich gemacht? Was habe ich selber erlebt? Okay, es kamen Menschen zu mir, Freunde, Familie. Hey Bro, wo sind denn deine krassen Ergebnisse? Du wolltest doch so und so viele Menschenleben verändern schon. Du wolltest doch so und so viel im Trading krass machen und so weiter. Was ist damit passiert? Was ist damit passiert? So, das kam sehr, sehr oft wirklich bei mir selber. Leute, glaubt mir, ich bin durch Scheiße gegangen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Bei mir in der Schule wurde eine fucking Durchsage gemacht. Kennt ihr das, wenn die Sekretärin, okay, so eine Durchsage macht? Da wurde damals hieß das Team Legacy, da wurde durch die ganze Schule Legacy geschrien. Jeder hat sich über mich lustig gemacht und ich dachte mir immer, kein Problem. Okay, wer zuletzt lacht am besten? Wer zuletzt lacht am besten? Ich habe es einfach ignoriert und weitergemacht. Boom. Und warum erzähle ich euch das Ganze? Stellt euch mal vor, ihr seid gerade in einem fucking Studium. Okay, ihr studiert gerade. Okay? Wenn du gerade Medizin studierst, Ingenieurswesen, keine Ahnung, was es alles für Studiengänge gibt. Sagen wir mal Medizin. Und du willst Arzt werden. Und dann kommt plötzlich jemand von außen, okay, und du bist gerade vielleicht im 3. Semester oder im 2. Lehrjahr oder Semester, was auch immer. Und dann kommt plötzlich jemand von außen und sagt dir, hey Bro, Digga, warum bist du noch kein Arzt? Digga, warum betreust du noch keine Menschen? Warum hast du nicht deine eigene Praxis? Was ist da los? Ich dachte, du willst Arzt werden. Und du guckst ihn so an und denkst dir, Bro, willst du mich verarschen? Was ist das für eine Frage? Hä? Bro, ich bin im 2. Semester, im 3. Semester. Wie soll ich jetzt Arzt sein? Okay? Und übertrag das doch mal hier auf dieses Business. Ihr seid vielleicht eine Woche dabei, einen Monat, 2 Monate. Und dann kommen Leute auf euch zu und sagen euch, hey, was? Und dann lässt euch davon beeinflussen? Hä, what the fuck? Leute, gebt euch doch Zeit. Genauso wie es Zeit braucht, Arzt zu werden, braucht es auch Zeit, hier erfolgreich zu werden. Man braucht einfach Zeit. Die Zeit, es ist also wirklich, ein Baby kann doch nicht von heute auf morgen gebären oder geboren werden. Es geht nicht. Okay? Das braucht Zeit. Das Baby muss sich entwickeln. Genauso auch ein weiteres Beispiel. Ein Baum,
Okay, ein Baum kann doch nicht von heute auf morgen einfach so platzen oder von der Erde rauskommen. Müssen sich doch erstmal die Wurzeln entfachen, die Wurzeln befestigen. Und dann mit der Zeit wächst doch der Baumstamm. Und dann wachsen die Früchte. Okay? Ergibt das Sinn? Versteht doch das Ganze. Gott, egal an was du glaubst, hat uns diese Beispiele gegeben. Diese Beispiele und viele, viele weitere Dinge, die ich euch gerade nennen kann, um das zu verstehen. Weil wenn es einfach wäre, würde es doch jeder machen. Und es ist nicht schwer, weil es unmöglich ist oder so, weil es nicht funktioniert, sondern es ist schwer, weil nicht jeder bereit ist, diesen Weg zu gehen. Darum ist es schwer, darum wird nicht jeder erfolgreich, weil nicht jeder bereit ist, sich hinzusetzen und zu verzichten. Deswegen ist es schwer, Leute. Das ist der einzige Grund. Und deswegen sage ich auch immer so schön, was ist der einzige Haken an diesem Business? Der einzige Haken an diesem Business. Was ist der einzige Haken? Nicht I am, nicht jemand anderes, nicht deine Upline, du selber. Du selber bist der einzige Haken. Du bist die einzige Person, die dir im Weg stehen kannst. Okay? Oder im Weg stehen kann. Das ist der Fakt. Das ist Fact zu 100%. Wenn du ins Gym gehst, dann ist doch nicht das Fitnessstudio daran schuld, dass du keine Ergebnisse hast. Die Geräte funktionieren. Das Gym funktioniert. Du siehst doch Leute, die rumlaufen breit mit ihren Traumkörpern. Okay? Nur weil du noch nicht die Ergebnisse hast, oder nicht, ich habe nicht mal, und du isst jeden Tag McDonald's und Donuts und Burger, was weiß ich. Leute, fangt an, ehrlich mit euch selber zu sein. Okay? Ich habe euch gerade das Beispiel mit dem Baum gegeben. Viele von euch wollen direkt die Früchte haben. Aber so funktioniert das Leben nicht. Weil wenn du das willst, dann tut mir leid, dann mach das eben nicht. Dann vielleicht ist das Ganze nichts für dich, wenn du keine Geduld hast. Du musst lernen, geduldig zu sein. Genauso, wie gesagt, man kann doch nicht direkt die Früchte von einem Baum ernten. Erst muss doch der Samen eingepflanzt werden. Und nach dem Samen, was passiert? Dann entfachen, wie gesagt, diese Wurzeln. Und diese Wurzeln müssen noch größer werden, stärker, dicker. Okay? Damit doch dieser Baumstamm überhaupt rauskommen kann. Damit überhaupt Halt hat. Okay? Und dann wächst dieser Baumstamm mit den kleinen Ästen und Blättern. Und irgendwann mal ist er so groß, dass dann diese Früchte kommen. Aber die Früchte werden zu 100% kommen. Okay? Aber es braucht ein bisschen Zeit. Und genauso ist es hier. Und Leute, bitte nehmt das mit. Weil glaubt mir, seit ich hier angefangen habe, das sind Dinge, die ich immer wieder vor Augen habe. Und jeden Tag. Und nicht nur auf Teamcalls, sondern ich habe gelernt, diese Dinge für mich zu machen. Ich habe gelernt, diese Dinge für mich zu verstehen. Okay? Und ich gebe sie euch mit, bitte. Nehmt das Ganze mit und habt das immer vor Augen. Weil erst dann werdet ihr die krassen Erfolge haben. Weil jeder von euch kann das Ganze. Jeder von euch kann das Ganze. Lasst euch niemals von jemandem sagen, dass ihr etwas nicht könnt. Gebt euch Zeit, habt ein bisschen Geduld, Leute. Jeder von euch kann das zu 100%. Ich schwör's euch. Okay? Habt Geduld, baut eure Wurzeln auf. Genauso bei einem großen Gebäude, Burj Khalifa, egal was. Okay? Stellt euch vor, wir bauen direkt dieses Haus ohne das Fundament, ohne Zeit in das Fundament zu investieren. Schnelles Fundament, dann wird doch irgendwann mal dieses Gebäude ineinander krachen. Deswegen, Leute, bauen wir doch unser Fundament auf und nehmen uns Zeit dafür. Und wir wissen doch, je mehr wir Zeit in das Fundament investieren, desto stabiler wird das Ganze sein. Je mehr Wurzeln, je dicker die Wurzeln sind, desto länger kann der Baum leben. Und ich will, dass ihr anfängt, so zu denken. Geduldig, Patience zu haben, Geduld zu haben. Okay? Nicht irgendwie schnell die Ergebnisse haben zu wollen. Wir können hier schnelle Ergebnisse haben. Wir haben etwas an der Hand, was die wenigsten draußen haben, glaubt mir. Aber trotzdem, dennoch geht smart an die Sache ran. Geht kompetent an die Sache ran. Habt Geduld. Seht das Ganze langfristig. Okay? Überschätzt niemals, was ihr kurzfristig erreichen könnt. Aber unterschätzt niemals, was ihr in 2 bis 3 Jahren reißen könnt. Weil die meisten überschätzen und denken, dass sie in 1 bis 5 Monaten alles auseinandernehmen. Aber Leute, gebt euch Zeit. Unterschätzt nicht die Langfristigkeit. Unterschätzt das nicht, was ihr erreichen könnt. Wer du in 1, 2 oder 3 Jahren sein kannst. Okay? Und ganz zum Schluss, bevor ich zu den 2 kleinen Announcements komme. Okay? Ganz kurz zum Schluss, Leute. Okay? Wir haben jetzt heute den 7.6. Alright? Wir haben den 7.6., Leute. Und es sind noch ungefähr 6,5 Monate bis zum Ende des Jahres. Okay? Und was habe ich damals 2020 vor Augen gehabt, als ich hier angefangen habe? Okay? Als ich hier wirklich komplett bei Null war, am Anfang des Jahres 2020. Was habe ich für mich gedacht? Ich habe mir als Ziel gesetzt, ich habe für mich gesagt im Endeffekt, 2020 ist das Jahr, wo ich mein Fundament lege, wo ich mein Fundament aufbaue, meine Wurzeln verfechte, dass die Wurzeln wirklich dick und stabil werden. Okay? Um dann was zu machen, um 2021, das Jahr, was wir gerade haben, meinen kompletten Durchbruch zu haben in meinem Leben. Und was ist passiert? Der Durchbruch kam. Und ich will, dass jeder Einzelne jetzt an dieser Stelle versteht, egal wie lange du dabei bist, egal wie lange du am Start bist, ob du heute gestartet bist, vor einem Monat, vor einer Woche, vor einem Jahr, nutze doch, verstehe,
dass die nächsten 6,5 Monate dein Fundament sein müssen. Und wenn du dieses Fundament richtig aufbaust, wenn du jetzt wirklich verstehst, wie wichtig es ist, am Ball zu bleiben, durchzuziehen, vertrau mir, was denkst du, wo du 2022 stehen kannst? Was du 2022 erreichen kannst? Was für eine Persönlichkeit du sein kannst da bis dahin? Was für ein Trading-Account du dir aufbauen kannst mit FTMO, mit im Bereich Netto, egal was du anstrebst zu erreichen. Okay? Leute, diese nächsten 6 Monate, nicht erst ab Oktober, dass man sagt, ja, ich chill jetzt noch. Nein, jetzt beginnt das Ganze. Diejenigen, die jetzt verstehen, wie wichtig es ist, durchzuziehen, die jetzt bereit sind zu verzichten, sacrificen, am Ball zu bleiben, konstant zu sein, bei den Teamcalls dabei zu sein, von alleine, Präsenz, dieses Feuer in sich haben. Vertraut mir, ich schwöre euch, das wird nicht jeder machen. Aber das werden diejenigen sein, die 2022 ihren Durchbruch haben. Und erinnert mich dran, Hussein, du hast das damals gesagt, als Jonathan Lopez gespeakt hat. Okay? Diejenigen, die wirklich das Ganze umsetzen, kommt auf mich zu und erinnert mich dran. Okay? Zu 100%. Weil spätestens am Ende des Jahres, Leute, steht Dubai an. Und ich will, dass wir gemeinsam am Ende des Jahres zurückblicken und nicht sagen, oder dass wir nicht sagen, hey, fuck, Mann, warum haben wir das Jahr wieder nicht gesagt? Ich will, dass wir zurückblicken und sagen, das Jahr war erfolgreich. Wir haben jetzt unser Fundament gelegt und jetzt sind wir ready für 2022, um komplett auseinanderzunehmen. Das ist die Denke, die ihr haben sollt. Das ist die Einstellung, okay? Die Art und Weise, wie ihr jetzt die nächsten 6 Monate durch euer Leben gehen solltet, okay? Leute, Sacrifice. Glaubt mir, es wird sich lohnen. Hard work pays off. 6 Monate. Diese 6 Monate können euer komplettes Leben verändern. Und ich, okay, ich werde genauso das Ganze machen. Ich werde genauso noch härter arbeiten, als ich bis jetzt das Ganze in meinem Leben hier gemacht habe. Vertraut mir. Leute, wir haben so viel vor uns. Es wird so viel passieren. Es wird so viel kommen. Es ist abnormal. Es ist verrückt. Es ist crazy. Alright? Mit diesen Worten, ich beende an der Stelle einfach mal ganz kurz hier die Aufzeichnung.